Kuchokera kuno kuma studio awairesi ya kanema ya MBC mu mzinda wa Blantyre ndi Nekondwani Chinere ndi nzangayo Lindile Mponda ndipo tafika ndi Nkhani. Poyamba nayi mitu yake. Boma alipempha kuti ligule katemera wabwino wa matenda a COVID-19. Bungwe la The Kidney Foundation lati likufuna kuti pachipatala chakamuzo Central Kulilongwe pakhale zipangizo zabwino zothandizira anthu odwala matendawa. Ndipo mu nkhani zakunja President Yoweri Museveni amusankhanso kachisanu mchimodzi kuti alamulire dziko la Uganda. Nkhani yathu yembe kuti boma alipempha kuti ligule katemera wabwino othandiza polimbana ndi mliri wa matenda a COVID-19 mdziko muno. Bishop Brighton Malasa wa mu diocese ya Apashire ya mpingo wa Anglikani oyankhula izi pa mapemphero apadera omwe anawakonza ndi cholinga chopempherera dziko lino ku matenda a COVID-19. Mtolankhani wathu Hassan Phiri ali ndi nkhani yonse mu ripoti ili. Potsatira mawu a mtsogoleri wa dziko la Malawi kuti mdziko muno mwagwa ngozi, mpingo wa Anglican mu diocese ya Apashire unachititsa mapemphero apadera omwe cholinga chake ndi kupempha Mulungu kuti alowererepo pa muliri wa COVID-19. Mapemphero apadera anachitika ku St. Peter and Paul Cathedral ku Mpondasi m'boma la Mangochi. Malinga ndi Bishop wa Anglican mu diocese ya Apashire Brighton Malasa ati zinthu mdziko la Malawi zafika pa mwana wakanaphala chifukwa anthu ambiri akutaya miyoyo yawo komanso matenda a COVID-19 akugwira anthu ambiri tsiku ndi tsiku. Bishop Malasa wati zafika apa pakufunika thandizo la Ambuye Mulungu kuti alowererepo ndi kuchiza dziko la Malawi ku muliri wa COVID-19. Chopempherera nchonena kuti tili pa ngozi, tili pa mavuto. A president analengeza kuti dziko lili pa ngozi. Choncho ife monga anthu ampingo achikhulupiriro timaphunzitsidwa ndi monga mwana lembera Yakobe oyera kuti chikhulupiriro chikwenaso kuti chiyende ndi ntchito zake. Ndelero tinasonkhana kunoku kuti tipangiza chikhulupirirozo kuti tikukhulupirira Mulungu kuti angathe kukonza mavuto athu, angathe kutichotsera mliriwu tikadzichepetsa, tikapemphera, tikalapa zochimwa ndi kuyang'ana ku mtanda wake. Choncho ndikupempha Amalawi onse kuti tigwirizane nthawi ino tipemphere kwambiri kuti Mulungu achotse mliriwu. Bishop uyo wayamika mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera chifukwa cholengeza kuti mdziko muno mwagwa ngozi. Iyo apempha adindo kuti apeze katemera wabwino komanso oyenera ku dziko la Malawi. Bai katemera anakapezeka adi mwachangu chifukwa pakati pano zimsiziri bwino, koma katemera atapezeka asangokhala katemera otchipa chifukwa mwina adzabweretsanso mavuto ena pakati pa anthu. Ndeti kwapempha aboma kuti pamene akupanga izi nkhani ya katemerayi achite mwachangu inde, koma abweretse katemera amene adzakhale okomera mtundu wa Malawi, asabweretsenso mavuto ena ndi katemerayo. Iyo ndiye pempho lathu. Koma izo zili apo tikupemphera tiyeninso tionetsetse kuti titsatire ndondomeko zonse zimene azachipatala kutilangiza. Anthu mdziko la Malawi athodwa ndi mmene muliri wa COVID-19 watsopanowu ukuchitira. Anthu ambiri kuphatikizapo nduna za boma, akuluakulu ogwira ntchito mboma, mafumu komanso anthu ena ataya miyoyo yawo chifukwa cha muliriwu. Pakadali pano anthu oposa 290 ndi amene amwalira ndipo anthu oposa 11,200 adwala matenda awa ku Malawi. Hassan Phiri, MBC, Mangochi. Konsolo ya mboma la Karonga yati kutsekula kwa malo ezera kwa anthu ngati ali ndi kachilombo ka corona komwe kamayambitsa matenda COVID-19 kuthandiza kwambiri pa ntchito yolimbana ndi mliriwu mbomali. Mkuluona za ntchito za umoyo ndi chisamaliro cha anthu ku Karonga a David Swale ndiwo anena izi anthu ena atapezeka ndi kachilombo ka corona pa chipatala cha ku Karonga. Nayo Rudoviko Nyirenda ndi ripoti. Lolemba pa chipatala cha Karonga anthu 13 anapezeka ndi kachilombo ka corona, anthu atatu
awagoneka pa chipatalachi ndipo anthu 19 akuwasatira m'makomo mwawo, zomwe ati zachitika kamba ka anthu ena omwe sakutsatira ndondomeko zopewera ku muliri wa korona m'bomali. Mkulu za umoyo ndi chisamaliro cha anthu m'boma la Karonga a David Sware ati anthu 13 omwe apezeka ndi kachilomboka anapasirana okha. Malingana ndi Sware, konsolo yawo ikhulupirira kuti kukhazikitsa kwa malo oyedzera anthu omwe ali ndi kachilomboka m'bomali kuthandiza kulimbana ndi kufala kwa muliri wa korona. Panopo kuyambira sabata ziwiri za pitazo tili ndi mwayi woti unduna wa zaumoyo unabweresa zoyezera zija, ma cartridge alipo, tiliponso ndi zinaso timati ma rapid test pakali pano. Ndiponso mwayi unduna wa zaumoyo ukhazikisaso laboratory yayikulu ichimozimozi ngati ya kumzuzu central ija timati molecular lab ukhazikisa pano pa Karonga. Zikusonyeza kuti mavuto aja tinali kukhala nawo kumbuyoko mavuto akulu kwambiri pano atha. Anthu 124 ndi wapezeka ndi matenda kuyambira pomwe anthu oyamba anapezeka ndi korona pa chipatala cha Karonga, ndipo anthu 5 ndi omwe afa kamba ka muliriwu m'bomali. Rudoviko Nyirenda, MBC Karonga. Bungwe lona za anthu odwala matenda a impsyo la Kidney Foundation lati lokambirana ndi boma ndi ena onse okhudzidwa pa ntchito za umoyo kuti pa chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe pakhale zipangizo zabwino zothandizira anthu odwala matendawa. Kukambiranako kwayamba malingana ndi madandaulo oti nthambi yona za matenda a impsyo pa chipatalachi ili ndi makina ochepa omwe akugwira ntchito. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Bungwe la anthu odwala matenda a impsyo la The Kidney Foundation linakonza zochititsa zionetsero za mtendere lolemba pa 18 January. Mwazina, bungwero limafuna kupempha boma kuti ligule makina ena onjezera omwe amathandiza anthu odwala matenda a impsyo pa chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Polankhula pa msonkhano wa Nkhani ku Lilongwe, wapampando wa bungwe la Kidney Foundation a Frank Mwale akuti bungwe lawo lasintha maganizo pofuna kupereka mpata kuzokambirana zimene zikuchitika panopa pakati pa bungwe lawolo komanso boma. Malinga ndi Mwale, anthu odwala matenda a impsyo sakulandira thandizo lokwanira bwino pa chipatala cha Kamuzu Central kamba kuti mwazina makina amene akugwiritsidwa ntchito pa chipatalacho ndi akale komanso ambiri adawonongeka. Mwachitsanzo iwo ati mwa makina 17 omwe ali ku department yoona za matenda a impsyo pa chipatala cha Kamuzu Central anayi okha ndi amene akugwira ntchito. Chikhalirecho chiwerengero cha odwala matenda a impsyo chikukwera tsiku ndi tsiku. Kidney Foundation nachiona chitanzero kuti anzathu amene ali alangiza president ayikapo chini kuti imbira foni kuti itanitsa ndikukhala basi ndikukambirana. Nachiona chitanzero chifatana kuti iwo aonesa khumbo komanso mtima ofuna kuthandiza kuti vuto limene lithe. Ndiye nachiona kuti azimayi watu atuza zinthu za nzeru apapo. Ndife nifanya ntipeso kusema tenda abase mpado amene afunawo kuti ayendese koma sikuti nkhani yona kuti ma demonstration ya therapy because ma demonstration muli zolinga zikakhala kuti zatheka monga amene atilonjezera ifeso tizamacha. Mawu ake mlangizi wa president wa dziko lino pa nkhani za mabungwe omwe si aboma Mayi Martha Kwataine atsimikizira bungwe la Kidney Foundation kuti boma liunika ndi kupezerapo mayankho pa madandaulo awo onse. Mayi Martha Kwataine anatsindika kuti ndi cholinga cha boma la mgwirizano wa tonse kuti ntchito za umoyo zipite patsogolo kwambiri m'dziko muno. Komano mkukambirana kwathu tinaona kuti nkhani zawo zimene akunena ndi zomveka bwino kwambiri ndipo ma challenge zawo ndi ogwirika ndiofunikadi atawunikiridwa kuti alandire chithandizo choyenerera. Ndiye tinaonabe kuti iyayi mwina sichikhala chinthu chabwino kuti angopita kukamacha kukafika pa gate ya State House chifukwa mwina chiganizo nkuona ngati mene amakambirana ndiye nawo kuti zinthuzo zidapita kwa president pamene president sakudziwa. Ndiye ife pokhala anthu amene timagwira ntchito pafupi ndi president iwo tinaona kuti titenge madandaulo awowa tikambirane pakakhala kufunikiranso kwakuti iwowa aini yake apita akauza president madandaulo awo zimene zonso ndi zotheka.
Padakali pano wapampando wa bungwe la Kidney Foundation na Frank Mwale akuti patapezeka makina atsopano okwana 10 othandiza anthu odwala matenda a impsyo pa chipatala cha Kamuzu Central, zinthu zikhonza kusintha kwambiri. Kuno ku Lilongwe ndine Isaac Jali. Ndipo ngati mwango yatsa kumene kanema wanu mukonera ndi MBC ndipo ndi nthawi ya nkhani. Lero muli ndine Kondwani Chinere ndi nzangayo Linle Mponda. Tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Boma alipempha kuti ligule katemera wabwino wa matenda a COVID-19. Bungwe la The Kidney Foundation lati likufuna kuti pa chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe pakhale zipangizo zabwino zothandizira anthu odwala matendawa. Ndipo mu nkhani zakunja, President Yoweri Museveni amusankhanso kachisanu mchimodzi kuti alamulire dziko la Uganda. Dziko la Malawi monga maiko ena onse lakhudzidwa ndi mliri wa matenda a COVID-19 omwe ayambanso kachiwiri. Kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe akugwidwa ndi matenda awa tsiku ndi tsiku kwakhudza wina aliyense. Chifukwa cha izi, ife Amaranatha Academy tikutenga nawo gawo polimbana ndi kufala kwa matenda awa potsatira njira zonse zomwe boma linakhazikitsa mwachidwi. Ife ngati sikulu tikuonetsetsa kuti ophunzira athu komanso aphunzitsi akuvala zotchinga kumaso, kusamba m'manja pafupi komanso kukhala mosayandikana. Tikuonetsetsanso kuti ophunzira ndi aphunzitsi akuyezedwa pafupi. Tiyamike Mulungu kuti kufikira lero palibe ophunzira kapena mphunzitsi amene wapezeka ndi matenda awa. Ife Amaranatha Academy tikupempha makolo ndi ophunzira athu kuti tigwirane manja popewa kufala kwa kachirombo ka COVID-19 potsatira njira zonse zodzitetezera. Kusamba manja ndisopohe bwino Anthu ena amanena kuti coronavirus imagwira anthu okalamba okhaokha. Koma izi sizona. Aliyense atha kutenga kachiromboka. Achichepere ngati ife tikhoza kungodwala pang'ono kontra kumva kuzizira, kukhosomola, kuphwanya thupi ndi osamva chilakolako cha zakudya ndi fungo. Komanso titha osatenga zizindikiro za matendawa ndi kusamva bwino thupi kwa masiku ochepa. Tikuyenera kuzitenga izi mwachidwi. Ndi makolo agogo ndi anzathu omwe timakonda amene angathe kudwala. Aliyense amene ali opitirira zaka 60 ali pa chiopsezo chomwe alira atatu agwidwa ndi kachiromboka. Tonse tikuyenekera kutengapo mbali kuti tiwateteze. Akuyenera kukhala paokha motalikana ndi anthu, nyumba ngakhale banja, patali ndithu ngati kutalikana kwa chitenje nthawi zonse. Kufunika kulongosoledwa bwino ndi kuthandizidwa kuti atero. Tonse tikuyenekera kutalikana wina ndi nzake kuti tichepetse kufalitsa kwa kachiromboka. Tikuyenera kusamba m'manja ndi sopo ndi madzi pafupi. Khalani ku nyumba kwa inu nokha ndi kwa ena ndi kwa onse. Tithandizane wina ndi nzake popewa coronavirus. Tikupitilira ndi nkhani zathu. Anthu ndi mabungwe akufuna kwabwino akapempha kuti adzipereka thandizo kwa anthu ovutika ndi cholinga choti miyoyo yawo isinthe. Izi azinena kutsatira zomwe mabungwe ena achifundo achita ku Mzuzu pothandiza kukonza nyumba ya wana ena omwe amakhala okha. Chisomo Manda wafika ndi ripoti.
Anawa omwe alipo atatu amakhala okha chifukwa chakuti mayi awo anawathawa zaka ziwiri zapitazi. Izitu nkutsatira kumangidwa kwa bambo awo omwe pakali pano ali ku ndende. Kuyambira nthawiyo banjali lakhala likuyang'aniridwa ndi mnyamata wa zaka 17 yemwe amachita maganyu osiyanasiyana kuti adzipeza zakudya ndi thandizo lina la abale akewa. Ena mwa mavuto omwe anawo akumana nawo anali nyumba yomwe sinali yabwino kwenikweni. Izi zinakhudza bungwe lina la Boys to Real Men lomwe linalemba pa tsamba lake la intaneti za Nkhani kuti anthu akufuna kwabwino alowererepo. Gulu la chifundo la Fort Victory Quiz litaona izi linadzipereka kuti lithandiza kukonza nyumbayo. Nkhani yawo tinayiona pa social media. Aphunzitsi amene amagwira ntchito amaphunzitsa pa Ching'ambo primary pamene pamaphunzira mwana ameneyu amene ali wamkulu amene amasamala anzake wa dzina lake Christopher analemba pa Facebook kuti kuli mwana amene akufuna chithandizo amene amapita kukapanga maganyu akaphunzira skulu ija 12 o'clock amapita kukapanga maganyu. Ndi nthawi ya mayeso maphunzitsi anali worried kuti mwana ayendeti mayeso ampanga miss. Ndi pamene ifeyo titayiona pa social media anyamata aku Boys to Real Men Empowerment Network anaganiza kuti ndi chabwino kuti mwana amene timuthandize. Mawu ake mkulu wa gulu la Fort Victory Queens Mayi Tadala Chihana adati kupita chitsogolo bungwe lawo likufuna kuthandiza pa ntchito yolimbana ndi kufala kwa mliri wa COVID-19. Ifeyo monga tanena kale timapanga za chifundo za chifundo 2021 ndi mapulogalamu ambiri tingofuna tiyendere madera osiyanasiyana Malawi yonse. Komanso on top of that tifuna tithandize nawo nkhani ya COVID-19 yavuta kwambiri whether we like it or not. Ndi 2021 tiyesetsa kuti tigawe zipangizo zosiyanasiyana zothandiza matenda amene wa COVID-19. Kupatula kukonzanso nyumbayo amayi a Fort Victory Queens aperekanso thandizo la ndalama kwa anawo. Kuchokera kuno kunzuzu ndine Chisomo Manda. Mayi wina wa chichepere kubangwe mu mzinda wa Blantyre akupeza zinthu zofunika pa moyo wake pophika mowa wakachasu. Tili ndi ripoti la mtolankhani wathu Mese Zamala. Uyu ndi Grace Yohane ndipo ali ndi zaka 18 zakubadwa. Grace anabadwa m'banja la ana asanu ndipo amakhala ku Bangwe mkatikati mwa mzinda wa Blantyre. Grace ali ndi ana awiri, nyamata ndi mtsikana. Mwana woyamba wa Grace ali ndi zaka 6 ndipo ali standard 1. Grace anasiya skulu standard 7 ndipo akulongosola zifukwa zomwe anasiya skulu pa njira. Makolo wanga silimamvera chomwe kuti akamandilangiza silimamvera komanso azinzanga otani ocheza nawo. Namene amati akamata kuchokapo kapita kuti nikumasatira pambuyo meso yake ninalekeza skulu pa njira. Ana awiriwa omwe Grace ali nawo ali ndi bambo osiyana ndipo izi atidzakhala vuto lalikulu popeza thandizo la anawa. Kamba kochuluka kwa mavuto, Grace anayamba kuchita maganyu omwe anamuthandiza kupeza mpamba oyamba bizinesi yofulula mowa wakachasu. Iye wati anaphunzira kuphika mowawu kuchokera kwa makolo ake omwenso amachita bizinesi yomweyi. Padakali pano Grace ndi mmodzi mwa atsikana omwe akupindula ndi upangiri wa ndondomeko yothandiza amayi achichepere kuchokera ku bungwe la Young Women Christian Association mdera la Bangwe. Ndipo kudzera mu ntchitoyi Grace ati wapindula. Ndachilungamo ndapindulapo bwino sake ndazindikira kwambiri kwa anthu amene amatiphunzisawo amatiuza kufunikira kwa skulu, kufunikira kwa masamalidwe ana ndi kufunikira mmene tingathe kupewera matenda a HIV timakhala kuti tikuphunzira kuti kuskuluko. Grace wati samakhumbira kuona mtsikana aliyense akukumana ndi mavuto ngati omwe wakhala akukumana nawo maka kamba kosiya skulu pa njira ndipo akupereka malangizo kwa atsikana anzake. Ine mtsikana amene ndingamuuze kuti ngati amapanga zimene ndimapanga ineza kuyenera asinthe sake komwe akupitako kuli mavuto okuti mavuto amene atati asazitenge bwino atakupezeka malo okuti kumwalira kumene sake ndi chipinjo kusamala ana no chochita.
ndipo mmodzi mwa amayi anderali ayamikira bungweli kamba ka ndondomeko yothandiza atsikanawa ndipo awalimbikitsa omwe apeza mwayi mu ndondomekoyi kuti awugwiritse bwino ntchito. Ana amene watu tikuyenera kuwapasa chilimbikiso chifukwa chonena kuti ngati mwayi umenewo wafika kwa ana athu amudzi muno ndiye kuti mudzi wathu wabutawo upita patsogolo koma osatinso mudzi wakha wabutawo ayi koma dziko lonse la Malawi chifukwa ana awo apeza upangiri wamphamvu, maphunziro awo apita patsogolo komanso moyo wawo usinthika komanso anawo akula bwino chifukwa pamene iwo apitiza maphunziro awo anawonso akakhala ozidalira pa maphunziro chifukwa akatha kuwaphunzitsa akatha kuona ubwino wa sukulu chifukwa choti iwo apita patsogolo ndi sukulu. Omwe akugwirizira udindo wa mtsogoleri wa Young Women Christian Association Mai Alice Bwanausi ati ndondomeko yothandiza atsikanawa yapindulira atsikana ambiri omwe ena anabwerera ku sukulu ndipo ena akudzidalira pachuma. Ifeyo tikuona kuti ikwanirisa zolinga zimene ifeyo tinayikira chifukwa choti kupezeka kuti atsikana ambiri amene takhala kugwira nawo ntchito akhala kuti ena anapanga chisankho chobwerera ku sukulu, ena anapanga chisankho choti atukule miyoyo yawo powaphunzitsa mopanga mabizinesi ang'onoang'ono. Koma makamaka ulendo unowu tabwera ndi kuti tiapasenso upangiri woti atsikana azitha kuyankhula mavuto amene akumana nawo pa moyo wawo kaya ndi nkhanza zimene akumana nazo. Ifeyo tifuna tiapase upangiri woti azitha kuyankhula ndi kutha kukhala ndi mphamvu zoti atha kapena kufikira mafumu kapena anthu ena amene ali ndi ulamuliro mu madera amene akukhala kuti awathandize pa mavuto amene akumana nawo. Ndi thandizo lochokera ku Her Voice Fund kudzera ku bungwe la Global Network for Young People Living with HIV, bungwe la YWCA lathandiza atsikana 46 kukhala odzidalira paokha. Ndipo ntchitoyi ikugwirizana kwathunthu ndi ndondomeko zachitukuko pa dziko lonse za SDG makamfundo namba 5 yomwe imalimbikitsa kuti pakhale mwayi wofanana pakati pa amayi ndi abambo komanso kuti amayi ndi atsikana akhale odzidalira. Melse Zamawa, MBC, Bangwe Blantyre. Munkhani zakunja, President Yoweri Museveni amusankha kachisanu mchimodzi kuti alamulirenso dziko la Uganda. Bungwe lona zachisankho mdzikomo ndilo lalengeza izi ngakhale yemwe amapikisana ndi a Museveni pa chisankhocho Bobi Wine akuti chisankhocho sichinayende bwino. Tili ndi ripoti ili lomwe akuwerenga Blessings Kanachi. Bungwe lona zachisankho ku Uganda lati a Yoweri Museveni anapeza mavoti 59 pa 100 aliwonse pomwe omwe amapikisana nawo pa chisankhochi a Bobi Wine anapeza mavoti 35 pa 100 aliwonse. Ndipo President Museveni wati chisankho chomwe chinachitika ku Uganda lachinayi sabata yatha chinachitika mwachilungamo. Koma a Bobi Wine omwe amayimbanso ati ali ndi umboni woti chisankhocho chinaberedwa ndipo adzapereka umboni internet ikayambanso kugwira ntchito ku Ugandako. Boma la Uganda linathimitsa internet patatsala tsiku limodzi kuti anthu aponye voti mdzikolo. Owonera chisankho ku Uganda anadzudzula kuthima kwa internet iko. Pakadali pano boma la Uganda lati internet iyambanso kugwira ntchito mdzikomo posachedwa apa. Ndipo ntchito yokopa anthu pokonzekera votiyo inasokonekera kwambiri chifukwa cha ziwawa zomwe anthu ena angapo akuti anaphedwa. Pakadali pano a Bobi Wine ati akukhala mantha kwambiri kamba ka izi. Iwo ati sakuwalola kutuluka ku nyumba kwawo. Malipoti akuti asilikali azungulira nyumba ya mkuluyo. President Museveni yemwe ali ndi zaka 76 anayamba kulamula dziko la Uganda mchaka cha 1986. Kupambana kwake pa chisankho cha lachinayi sabata yatha kumuchititsa kuti iye apitirize kulamulira dzikolo zaka zina zisanu. Yemwe anali mkulu wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja wa Nchembembaye Mai Rose Chinunda amwalira la Mulungu mu mzinda wa Lilongwe. Mlembi wa bungwe la Netball Association of Malawi na Mai Karo Babu atsimikiza za Nkhani. Iwo ati bungweli lakhumudwa kwambiri ndi imfa ya Mai Chinunda omwe anati anathandiza kwambiri popititsa patsogolo masewero a netball mdziko muno. Mai Chinunda anali mkulu wa bungweli kuyambira
kuyambira mchaka cha 2005 mpaka mchaka cha 2017. Iwo amwalira ali ndi zaka 67. Ndipo pomaliza nkhanizi nayenso mitu yake. Boma alipempha kuti ligule katemera wabwino wa matenda a COVID-19. Bungwe la The Kidney Foundation lati likufuna kuti pa chipatala cha Kamuzu Central ku Lilongwe pakhale zipangizo zabwino zothandizira anthu odwala matendawa. Ndipo mu nkhani zakunja, President Yoweri Museveni amusankhanso kachisanu mchimodzi kuti alamulire dziko la Uganda. Lero munali ndi ine Kondwani Chinere ndi nzangayo Lindile Mponda. Za nyengo ndiye zotsatira. Takumanaso madzulano kunthemene ya zanyengo. Makinatu azanyengo akusunza ndi masiku awiri akubwerawa mvula yambiranso kugwa mada ochuluka akuno wathu. Kwa madzulo mvula inagwa madera ocheperapo monga kulisasadzi, ukamwiro, kunchenachena kulumpi, kwa kunthembwe kuchileka, komanso kuneno kumene agwa mita 10. Ndipo yochepa kwambiri inagwa ku Miteule, ukuti ndi kuchikwawa, kumalomo, kunchisi, kulilangwe ngakhalenso kwa Kandewu kunchewu. Lero no mapu angadoka mpweya kusunza mphepo za Kongo zomwe zikhale zikumalowa ndithu mdziko muno kulimbikitsa chinyontho chambiri komanso mvula kugwa madera ambiri a mdziko muno. Moti mawali mvula igwa madera ochulukirapo ndithu. Usiku uno tikhati ndi mitambo komanso mvula igwa madera ocheperapo apakati kumpoto komanso kumwera kwa dziko lino. Mawa kamadza chambanda kucha kudzakhala kuli nyengo yofunda madera ambiri. Madigiri kutsika nkungalekeza pa 23 kumangochi madera ena mphiri mwanja Malawi, 24 kwa Ngabu komanso mchigwa cha Sinja Chile monga ku Nsanje. Temekeza mitambo ndithu mawali mamawa komanso mwayi wa mvula madera apakati kumpoto komanso kumwera kwa dziko lino. Ndecha kumasana kudzatentha ndithu madera ambiri akuno wathu. Kunzuzo ndi kulilongwe kudzatentha pang'ono madigiri 28, 29 Blantyre ndi kuzomba. Kwa Ngabu adzakwera ndithu kufika pa 34. Mvula yaziphaliwali idzagwa madera ochulukirapo chakumasana madera kumpoto pakati pewa Malawi komanso kumwera kwa dziko lino. Ndipo mkucha mvula idzagwanso madera ambiri a mdziko muno. Ena mwa madera amene adzalandire mvula ochuluka ndi monga kuchikwawa, kusongwe, kuti ndi kukaronga, kumulanje komanso kudedza. Kudedzako chakumasana kudzangofunda chabe madigiri 26. Zanyengo ndi zomwezi. Tsalani bwino. Do you want to enhance your child's education, skills, and abilities? Then Shalom Private School has the answer. With high-quality education for nursery and primary school, well-qualified and experienced teachers, learners write MANEB examinations in Standard 7. Students are ferried on a beautiful school bus. Its friendly, conducive, and secured environment cannot miss the eye. Affordable fees. What are you waiting for? Build your child's future today. Enroll now. Come to Shalom Private School for your child's vibrant education. Learn from the best and get quality education which can accelerate your child's career. Shalom Private School, situated at CCDC Chilinde in Lilongwe. For more information, contact the school's administrator on 099 575 0490 or 099 823 6604 or write to Shalom Private School, PO Box 243 Lilongwe. Shalom Private School, taking education to greater heights.
Malawi has experienced a drastic rise in COVID-19 cases and deaths arising from the pandemic. Is Malawi experiencing a second wave of the pandemic? Does the country have the capacity to contain the situation? Well, to answer these and other questions, we're joined by Dr. Charles Mwansambo, Principal Secretary in the Ministry of Health, in this week's edition of MBC Exclusive. Dr. Charles Mwansambo, welcome to the program. Thank you. Now, how do you describe the current COVID-19 situation in Malawi? Let's talk about the variant that is there. How different is this from the previous one? Is this a second wave, or this is entirely a different pandemic altogether? No, I wouldn't call it a different pandemic. The virus is still the same SARS-CoV-2. That's fact. And we know that, in fact, most of the countries that in the world have experienced a second wave. Talk about even the Spanish flu way back. After the initial strict period, there tends to be some relaxation of the measures, and the virus spreads. The other thing is that you get, if, for example, during the first wave, people not everybody got infected, and you get the virus coming again, it will of course hit those that were not infected, but there's some of those that were infected first time too may get it. But this time around, it's been complicated by the fact that there's this new variant, so it's more like fueled what was already going up. So I would say this is the first wave, but it's so a question of semantics, because some people say, no, we're dealing with a different disease. No, I think let's look at this as the same virus, but we have a new variant, which is, of course, fueled the epidemic, so that this second wave, the peaks are higher than what we had in the first wave. Why is this one killing faster and being difficult to manage than the previous one? Well, when the South Africans did the what they call sequencing to see what the pattern looked like, they picked up that what is called the viral load, the amount of virus that was in the blood when they were doing the polymerase chain reaction test, the PCR test that we do, was higher than the previous one that we're dealing with. This shows that the transmissibility, that is the transmission of this virus, is higher than the previous one. But we don't know whether the outcome or the seriousness of the disease is different from the first one. I think the studies are ongoing, so we can't confidently say that. But what we know for sure is that this one is spreading faster than the first COVID that we had during the first wave. There's actually a number of variants that have come up. The South African one, I think, is 501V2. And there's one that they identified in the UK, which is, I think, B1.1.7. Those are the names again, these new variants. And these two are behaving similarly. There's also one, I think, the Nigerians picked up. But there'll be more of these all over the world, because the virus too has got to survive. That's why it keeps changing its skin in a way so that it can also survive. Because if it stays in one form for too long, people find ways of dealing with it and they'll kill it. Now, as a country, there's been concerns that testing has been an issue. We've not had enough testing. Do you think that this is one of the issues that is leading to the spread of COVID-19, because probably people are moving around with the virus and they're passing it on to others and they don't even know? Well, I don't think so, no, because we followed at present we have enough tests. I mean, I should say that. We have enough tests, and we've been like that since, I think, sometime way back in July.
I think it's only sometime in June where the test kits were running low, but now we have enough test kits. But you have to target your testing and know that when the epidemic started, WHO said no, test, test, test. But the question is that what does a negative test mean? In Malawi, we're focusing our testing currently on those with symptoms and their contacts. And also recently we've actually brought in the travelers or any others that you have concerns with. The good thing about testing those with symptoms and their immediate contacts and expanding by the way you see fit is that you stop the virus spreading, because if you find one person and you test the others who are around them and so on and so forth, then you stop the virus spreading. Then going out and testing wildly, unlike HIV, which we say you should know your status, because we know that once you're positive, then you stay positive for the rest of your life. For COVID, you get sick for 10-14 days and you get better. Or the fact that you're negative today doesn't mean that you'll be negative tomorrow. So massive testing, yes, you can do it, but the fact that one is picked up today, there may be that false sense of security that you're negative, and then maybe you are still in the incubation period, and 2-3 days later you develop that, and it's still current spreading. So the benefit of massive testing, I don't think we've seen it much. And even those countries that employ that at some point were not able to cope. Even countries like the UK, the US, they were having issues with the massive testing. So as a country, we opted for what we're doing now, and I think that's the best way to go. You did mention that you did well in the first should I say seasonal first phase of this pandemic, and closing schools and managing the pandemic in the previous time. Do you think that schools should be closed? Because there are very high concerns of this. As a Ministry of Health, are you recommending that schools be closed? Not now, and not immediately, because closing schools alone, and yet people are not following all the other public health measures that we put in place, will not have much effect. What do I mean by that? I mean, we know that kids come from a community. So we take them out of school, we bring them home. They get home, they go visit the video shows, they go visit their friends and so on and so forth. We're not achieving much, and moreover, if at anything, we're losing quite a lot, especially in terms of the education and Malawi potential for the future. Let's make sure that everybody is masking, everybody's wearing a mask in a public place. We're washing our hands regularly with soap and water or sanitizing. Let's watch the distance. Those measures should be the first measures we should take before we think about closing schools again. We closed schools last time, yes. We saw how it was prolonged and how it's affected our calendar and how we've affected the potential of these kids. So that should be the last thing we should do this time around. But you did talk about people not observing these, and then... That should be the first thing we should do. I mean, if only everyone in Malawi was washing their hands regularly, was wearing a mask when going out in a public place, and we're watching the physical distancing, keeping it at least 1 meter, we would not be where we are now. But then don't you think that government is to blame that these are not being observed, that people are not wearing masks as they should? Who is government? We are government. We are all government. You're government. I mean, people working the system. I mean, it's all of us that have to play that part. We, as the central team, MOH and the other ministries, we just give the guidance. But who are government? Government are the people. So it's the people to follow all the measures that the central government is giving out, and we all have to play our rightful part to stop this virus spreading. Dr. Mansambo, do you think that there's a probability that this pandemic could get out of hand?
I hope not. Pray, I know that there's a superpower in control, and if we help ourselves, God will also help us. So we need to make sure that we follow all what MOH is guiding us to do, because if we don't do that, then surely our system is going to be overwhelmed. That was the whole reason why we said last year that let's watch the gatherings, let's avoid these super spreaders over the festivities. If we'd observed that, we would not be where we are now. I'll take you back a little. You did say that there are enough testing kits now in the country, but I'll tell you an example. I went to Queens to get tested, but I went back because there were no test kits. And I'm not the only one. There's several people that have been making rounds in Lilongwe City, for instance. They go to Boyla, they don't find test kits. They go to KCH, they don't find test kits. They go elsewhere and they don't, and they go back home. How do you justify all this? That's very unfortunate. In fact, we're just looking at the figures only this morning. We have primary, secondary, and tertiary services in the country. Queen Elizabeth, KCH, Nzuzu, Zombo Mental Hospital, and Zombo Central Hospital are tertiary institutions, and we don't encourage people to just walk into those facilities for testing. What we've also introduced is a paying service for those traveling, and these paying services for the travelers are indeed being administered in these facilities, because they're tertiary services and they pay for that service. We've opened up centers in the Blanta has a gateway clinic, and we're hoping to put up more structures like that. Baila too has a clinic now, but they're opening up Area 25, Kawale, and possibly other sites as well, and so too in Nzuzu. So I think it was more communication issue. We have enough test kits at present. If people are experiencing that, then it's an issue of distribution. Maybe just I heard about the Baila case last week, and we followed it up. It was a question of whoever officer was there. Maybe they didn't order enough kits to last in the weekend. So that's regrettable, and we're doing all the necessary measures to stop it happening again. And at the pace things are going right now, do you think that a lockdown is feasible and it would help sort out the situation? No, well, the issues when this subject was first introduced in the country, people had a lot of concerns that we need to take care of those that survive from hand to mouth. So I doubt it if that will pass this time around. So we need to look at other measures that will stop the virus spreading. Let's start with the simple public health measures that we put in place before we move into the lockdown. You're watching NBC Exclusive. Our guest is Dr. Charles Mansambo, who is the Principal Secretary in the Ministry of Health. When we return, we'll be looking at the issue of vaccination, among other issues surrounding the COVID-19 pandemic. Now, Dr. Mansambo, how are you working with local scientists? Because we believe, we know from the international media that scientists all over the world are busy working in labs, trying to see what's going on. How are you working with Malawian scientists at the Ministry of Education to see, to find out about the pandemic locally? Well, as a sector, we've engaged all the universities in Malawi. In fact, we have an expert group of scientists that guide the ministry in the response to this epidemic. So we have Malawi University of Science and Technology, we have the Polytechnic, we have the College of Medicine, Chancellor College. Of course, we're supposed to have Nzuzu and Luana in there as well, but at present I don't think they're on the expert group. So these actually
working with the ministry at the various cause research questions that come up and the user expertise to address that. And there's also a research committee that's guiding this response. So the academia is heavily engaged in the response, and not just the science of the virus, but some are actually looking at ways in which we can protect the nation. Some of the PPEs are being developed in our universities. You know, the face shield that was developed by the Polytechnic, and you saw the hand washer or sanitizer that was developed by MAST. All those initiatives from the local universities. So the scientists have their part to play in the epidemic. One of the questions that has been on my mind and on the mind of other Malawians, I'm sure, is that why is the Malawi COVID-19 situation different to other countries? Is it because it's a totally different variant when it comes on Malawians, or should we say that is it the biological makeup of Malawians, or what makes it different? Why didn't it become so harsh on Malawians? Well, you can't call what is happening now not so harsh, because if you look at the pattern now as of let's look at this week. If you look at what's happening in Zambia, what's happening in Mozambique, what's happening in South Africa, what's happening in Zimbabwe, it's the same trend that we've been hit hard by it. So, but thank God that the first wave actually was really kind to us. So I wouldn't say we're any different. I mean, maybe as Africa as a continent, the pattern except for South Africa, the pattern Africa experienced was different from the rest of the world. Any explanation on that? It could be multifactorial. I mean, as Africa, we enjoy the sun. Most of us enjoy outdoor activity, but also it's possible that we've had some doses of coronavirus, other forms of coronavirus, not this one causing COVID-19, that have been circulating in our population, and those act as simple immunizations to our system. So it is possible that we were starting with baseline antibodies that were protecting us against this. But to be honest, I don't think we've exhausted the subject enough to understand fully how we were spared during the first wave. Okay, let's talk about the vaccination. We know that countries around the world are talking about vaccination, and you did mention a few weeks back that we'll probably be going into vaccination here in Malawi. When should people expect this vaccine to be administered? Soon. Before I think we're looking at the first half of this year. You're right. Malawi actually applied to what is called the COVAX facility. So a number of organizations came together. The Global Alliance of Vaccines called Gavi, an organization called CEPI, it's a coalition of epidemic preparedness initiative. Also the World Health Organization. So these organizations came together and came up with this initiative to support countries that would not otherwise have managed to get the vaccine quickly due to their financial muscle. So through this facility, Malawi will benefit vaccinations for at least 20% of the population. The idea of this facility, of course, is to try as much as possible to have some form of equitable distribution of whatever comes out of science. So for Malawi, the 20% is translating to about 3.8% of the population. So we're hopefully before the end of this quarter, going to the second quarter of the year, we should be able to be vaccinating. There's been a lot of talk on issues to do with vaccines that are going to be administered here in Africa, with lots of stories. I'm sure you've heard about them. How safe are Malawians when it comes to vaccines, and should they be willing to get these vaccines?
we are very safe. I mean, there's no way as a Minister of Health, as government, we can bring into the country something that will harm the citizens. I know that people are being concerned about the speed at which some of these vaccines have been developed, but the truth is that we've had coronaviruses for years, and the current research just build on what they already worked on the coronavirus. So if you look at the current vaccines, most of their work started close to 17 years ago, and this last part they just finalized with that spike protein, which is the part that infects the human cells. So the research has gone on for some time. On the issue of safety, I mean, people, before you send it out to people, you make sure that there are few safety issues that you've looked at, and know that the number of anti-vaccine groups that are posting out this information out to saturate I'm not sure whether to call it the market, but if you look at them carefully, it's millions and millions of people that have been vaccinated, but there might be 5 or 6 videos that are kept going around, and some of them you can see that they're doctored videos. And after, I mean, each country introducing vaccination puts together what is called a committee called Adverse Events Following Immunization, and Malawi already have that committee as well to monitor, but other countries too do have that committee, because we know that every medicine and every vaccine is not free of side effects. There may be some side effects, but those side effects are not significant enough to stop us using it, and they have to be closely monitored. So this committee in Malawi will also monitor, just as other countries are monitoring these side effects. And so far I haven't heard of anything that has made any country stop immunizing after it had been approved that it's fully ready for use. Let's talk about this AstraZeneca vaccine that you mentioned would be administered here in Malawi. Is this the best option, or is it the cheapest option, or why did you settle for it? Because I'm sure there are various options on the market. Yeah, well, at present there are quite a number of candidate vaccines, but the 3 that are promising for Malawi, there's one from Pfizer BioNTech, there's one from a company called Moderna, and the one I just talked about from AstraZeneca. The Pfizer one, you need to store it at minus 80 degrees centigrade, which is an extremely cold temperature. The Moderna one, you can store it at around minus 40 degrees, while as the AstraZeneca one, you store it between 2 and 8 degrees. The 2 are about 90% effective. The Pfizer and the Moderna one, that is, out of 9 people that you give it, it works wonderfully well. While as for the AstraZeneca one, on the 2 doses, is about 8 out of every 10 people that get the adequate protection. So the good thing about the AstraZeneca one is that if you look at our immunization program in Malawi, we are already using the cold chain in the range of 2 to 8 degrees. So our investment in the cold chain equipment will not be as much if we go for the AstraZeneca one. So it's just as effective, only that to us the investment in the fridge